Всем привет! Вы на канале I Like to Play, и мы продолжаем играть This is the Police. Погнали! День третий. Так, едем на работу. Так. Не-не-не, работай нахуй. Чё? Да, ну приходи завтра, ладно. О, лычки. Мне кажется, я играл. Мне кажется, их убили. Ну ладно, продолжаем. Так, музычку не будем вставлять, я так думаю. Она тут не нужна. О, уже пошло дело. Ага. Там кого-то надо взять. Двоих. Нет, этот охуенен. Блять, а в какую его смену? Тут... Давай возьмем тебя. Два. И одного. Так, тут более-менее у нас есть. Да и тут. Давай тоже Ва возьмем. Почему бы нет? Если да. Давай. Так, закрываем, поехали. Так, что там? Позвонила расстроенный настоятель собора. Сегодня утром он обнаружил... Да. На старом кладбище. Так, сейчас кого мы туда отправим? Так, не сильно. Давай, вот этих отправим. Так, ага. Тут что у нас? Бизнес? Ага. На его машину царапают. Троих можно отправить. Ну давай. Так. И с этим детком можно хоть кого отправлять, по сути. Я так думаю. Ой. Нечаянно нажал. Ой, молодцы. Так, что у нас там? Это я помню. Это мы эту женщину отправим. Ложный вызов. Так, вандализм. Ой, молодцы. Что у нас там по заданию? Ага. На этом я знаю. Это бесполезно. Отправим, его сейчас заберут. Типа там больше платят. То и все. 30-ка он нам не нужен. А Берч старший где у нас? Помер уже где-то. Бывает. Не, ну вообще правильно, что я сюда взял. О, вот это да. Вот этих надо двух отправлять. Крик продает. Да, это я знаю. Еще давай. Женщина. Че? Блин. Блять, страшно отправлять. Ладно, давай. Мне кажется, я их тебя потерял. Или нет? Ладно, посмотрим. Да, до свидания. Бесполезно. Лучше денежку с тебя дадут. Так, к вашему приезду клоуну. Так. Вот это. Отлично. Пропустить. Че, словили? Ой, молодцы. Так, можно завершать день.
А, он, мне кажется, отпросился один. С похмелья. Берч старше же, точно. Воу, как стучат-то. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either, but according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch, and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate, and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene, or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's going to track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Так, шеф моего сына обнаружил серьезную болезнь. Нет. Хотя, да, иди. А ты не пойдешь. Хватит. Работать всем надо. Сука, смена такой недовольный, блядь. Ладно, погнали. Так. Увольнять черных копов. Ну давай. Подожди. Уборщица мэри увидела, как пожилой мужчина бьет дорогие автомобили. Ладно. Вот этих отправим.
О, что это у нас? Давай, мол. Так, подождите, мне надо удалить кого-то, да? Уволить чернокожего. Блять, я только взял чернокожего. Ну вы издеваетесь надо мной. Да, блять, не будет никаких конфликтов в пизду. Вот эту бы уволил. Кстати, там что-то мэрию меня не открыли еще. Плохо. Места попросить. Камера наблюдения зафиксировала на заправке машину, которая в угоне. Давай тебя. Иди тоже работай. Хули, вчера пробухал, блядь. С похмелья проболел. Ну пиздец. Даже с простым заданием не могут справиться. 150 это минимум. Так, ага, расследование началось. Ну ладно, кадры потом он нам предъявит. Подожди, расследование где у нас? Ага, еще нет кадров. А банды? Банды есть? Нету. О, че так? Давай. Подождем. Блять, да что за хуйня-то? Почему такие бесполезные? Ага. Давай. Не дай бог какой-нибудь ложен. Так, что там в клубе? А, кого-то можем прокачать. А насколько я не помню. Ну, давай вот эту. Хотя бы еще кто-то будет сильный. Хотя бы 4 сильных будет. Так, что тут? О, отлично. Ну, когда сильные есть, 230. Сразу проходит создание. Кстати, сейчас 15 надо. Хоть раз отправить. Убийство, отчет, ага. Какие-то расследования. Так, попробуем сделать. Дом. Машина едет и стреляет. А наоборот. Нет. Машина. Ага, во. Ага, отлично. Так, кто у меня сюда есть? И 2 офицера. Давай, мощных. Правильно. Бля, что там случилось? Поссорились, ебаный стыд. Давай, 3 нахуй. Туда. 108 мало. Опа. Ничего сложного, не убьют, наверное. Выполнит. Так. Шеф, я почти, ага. Прощучил эту япошку. 210, отлично. 4 сильных у меня персонажа есть. В этой смене. Ну, у меня в той смене слабенькой тоже. Какая смена. Давай, вытащим пистолет. Давай. Я бесполезный. Было 90 только. Осталось 70. Я ее уволю. Он преступник пойман. Молодцы. О, мол, уже 300 стало. Так, блять, день закончился, да, уже? Плохо. Хотел уволить ее. О, эти поймали. Преступник. Молодцы. Так, завершаем день. Так. Сразу могу уволить ее? Нет, мне не нужна. Спасибо.
День 5. Поехали. Why would a man need a barn? To store all the stuff you can't bring home. About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. Бля, боже, как он стучит сильно. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run, and they demanded that we close our contract today. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Так, как я понимаю, мне нужно на мафию работать, да? Отказаться или помочь? Не, ну конечно, я соглашусь. Как бы в скобочках друг, как будто. Give him my phone number and tell him it's done. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack, Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police chief in the history of the city, and I have to admit, I've thought about that more than once, sometimes with a little pride even. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. He catches the criminals.
Believe me, high praise like that is unheard of in Freiburg, especially for a cop. And here I am, the person who catches criminals, and I've agreed to help the mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts. Right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Так, нет. Так, ну пока, наверное, на этом закончим серию. Если понравился, подпишись, не понравился, напиши коммент. Ладно, всем удачи, пока.